Hello and a warm welcome to all my dear little girls and boys in grade 3. I hope you're keeping fine. grade 3 එකේ මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා ඔන්න අදත් සතුටින් සනීපෙන් ටීචර්ත් එක්ක ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එකට එකතු වෙලා ඇති කියලා හිතනවා. We have started unit number 7 in your pupils book and we have come a long way. දුවලා පුතාලාගේ pupils book එකේ අපි දැන් කරගෙන යන්නේ unit number 7. අපි පාඩම් කීපයක්ම කරලා දැන් හුඟක් දේවල් ඉගෙනගෙනයි ඔන්න අද ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එකට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. Actually we have completed 6 lessons in our unit number 7. I hope you all can remember what we have learnt right throughout up to lesson number 7. දුවලා පුතාලට මතක ඇති නේද පුතේ? අපි අද පාඩම් 6ක් ඉවර කරලා ඔන්න 7 වෙනි පාඩමටයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි මේ පාඩම් 6 පුරාවටම ඉගෙන ගත්ත දේවල් මගේ දුවලා පුතාලට මතක ඇති කියලා ටීචර් හිතනවා. Can you remember our very first lesson? We are active kids. අපි we are active kids කියලා තමයි අපේ පළවෙනි පාඩමෙන් පටන් ගත්තේ. Our unit number 7 is all about playing is fun. සතුටින් ක්‍රීඩා කරන විදිහනේ අපි unit number 7 එකෙන් ඉගෙන ගන්නේ. නේද පුතේ? පළවෙනි පාඩමෙන් අපි we are active kids කියලා ඔන්න අපි පටන් ගත්ත lessons ටික. Then we spoke about the time, the around the clock. Can you remember? Yes. Then we learned how to count. Counting is fun. And I hope you can remember how we enjoyed our lesson with all the beautiful shapes. දුවලා පුතාලට මතකයි නේද පුතේ? අපි වෙලාව බලන හැටි ඉගෙන ගත්තා. එතකොට අපි එක එක වර්ගයේ හැඩතල shapes අරගෙන අපි ඒව වලින් lesson එකක් කෙරුවා. ඉතින් අපි count කෙරුවා. චුටි දුවලා පුතාලට මතකයිනේ. ඉතින් අපි ඒ ඔක්කොම දේවල් කරලා අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා lesson number 7 එකට. We are going to start lesson number 7 today. And what are we going to talk about in our lesson number 7? Games we play. අපි කරන විවිධ වර්ගයේ ක්‍රීඩා ගැන. Now because our unit number 7 is all about playing is fun. අපි ඉගෙන ගන්න පුතේ playing is fun කියලානේ අපේ unit number 7 එක. ඔන්න අපි games we play. අපි කරන විවිධ වර්ගයේ ක්‍රීඩා. දැන් අපි ක්‍රීඩා කරනකොට හැම වෙලාවෙම දුවලා පුතාලා හරි සතුටුයි නේද පුතේ? You all always go and enjoy your games, your sports, rather than staying inside the classroom එක ඇතුලේ ඉන්නවට වැඩිය මගේ චූටි දුවලා පුතාලා කැමති එළියට ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරන්න නේද? යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා playing is fun. හරිම සතුටුයි අපි එකතු වෙලා සෙල්ලම් කරනකොට. Because we all get together and we play different games because we are active children. So it's all going to be time full of fun when we play games. So in our lesson number 7 today, we will speak about some interesting games that you play. මගේ දුවලා පුතාලා දැන් පුංචි කාලේ ඉඳලම අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ පුතේ නේද? අපි ඉගෙන ගන්න එක විතරක්ම නෙමෙයිනේ කරන්නේ. අපි ක්‍රීඩා කටයුතු වල, අමතර දේවල් වල, ඉස්කෝලේ කරන බාහිර ක්‍රියාකාරකම්, අපි ඒවට කියනවා extra curricular activities කියලා ඉංග්‍රීසි වලින්. අපි ඉතින් විවිධ වර්ගයේ දේවල් පාසලේදී පොතේ අධ්‍යාපනයේ විතරක්ම නෙමෙයිනේ පුතේ නේද? අපි ක්‍රීඩාව ගැන, ඒ හැම දෙයක් ගැනම හොඳින් දැනගන්න ඕනේ. So now in your English lesson, in your pupils book, these lessons are included for you to give a better understanding, better knowledge on how you do your studies and what you learn in school and the different activities that we can do in school, and that will make you a complete person when you grow up. දුවලා පුතාලා මේ හැම දෙයක්ම සහභාගී වෙලා ඉගෙන ගන්න දේවල්, සෙල්ලම් කරන දේවල්, ක්‍රීඩා කටයුතු වල නිරත වෙන දේවල් ඒව කරාම මගේ දුවලා පුතාලා ලොකු වුණාම නේද? පුතාලා දුවලා ලොකු වෙලා විභාග කරලා ඉස්කෝලෙන් අයින් වෙන කාලෙක දුවලා පුතාලා සම්පූර්ණ මිනිසුන් විදිහට සමාජයට යන්නේ අපි මේ හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගත්තොත් තමයි. So that is why even though you all are in grade 3,
that we have to start from the very beginning to learn, when we learn English, the importance of all these little things. So that is how we have made our units accordingly. අපි මේ පාඩම් මාලාවල් පෙළ ගහලා තියෙන්නේ පුතාලට අන්නේ හැම දෙයක්ම හරියාකාරව උගන්වන්න ඕන නිසා. So now it's time for us to start our lesson number 7. And it's all about games we play. Now I hope you can see there are some pictures over here that my little girls and boys take part when we play in school, different types of sports and games that you play. So let's take a look at your pupils book and your workbook, and we'll see what we have to learn about these little games that we play. And I hope that you will go to the playground and you will, after you learn all these things, you will know what they are and that you will enjoy yourselves with your friends. So next, I have brought up all these games that we play in detail. So we will learn about all those things. And now I want you to have your pupils book and your workbook along with you so that we will learn from the pupils book our lesson number 7 today, and that you will do your workbook activities as well. Come, let's move on to our next slide. Right. Now I want all my little girls and boys to turn to your pupils book, and this is your lesson number 7. As I told you, the name of our lesson today, lesson number 7, is all about the games that we play. අපි දැන් කතා කරන්නේ අපි කරන ක්‍රීඩා ගැනනේ පුතේ. games we play. games කියලා කියන්නේ විවිධ වර්ගයේ ක්‍රීඩා අපි සහභාගී වෙන. Now there are 5 pictures for you in your pupils book. We will take a look at them one by one and we will see what they are and how we can take part in these games and what we can learn from them and what these little games are all about. So let's take a look at our very first picture. Now this says listen, point and read. Now because this is unit number 7, by now my little girls and boys can read very well. දැන් පුතේ අපි unit number 7 එකටම ඇවිල්ලානේ. දුවලා පුතාලට පුංචි වචන. දැන් teacher lesson number 6 එකේදීත් පුතාලට කිව්වා අපි පුංචි වචන කියවන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ, spellings ඉගෙන ගන්න ඕනේ නේද පුතේ? අපි එතකොටනේ අපිට ලේසියෙන් පාඩම කියවන්න, තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So by now my little girls and boys will know what these little words are and you will be able to read them. So let's take a look at the very first picture. I know my little boys, they love to play this game. What is this? This is cricket. මගේ දුවලා පුතාලා උන්න cricket වලට හරි ආසයි නේද පුතේ cricket play කරන්න. මගේ දුවලා පුතාලා හරි කැමති. විශේෂයෙන්ම මගේ පුංචි පුතාලා. My little boys, they love to play cricket. And when we play these games, all these games that are shown here, you have to engage with a lot of friends. They are all little games that we play with our friends. They are like team sports. අපිට පුතේ මේ දීලා තියෙන හැම ක්‍රීඩාවක්ම කණ්ඩායම් ක්‍රීඩා. අපි තනියම ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩාවල් නෙවෙයි. Now there are individual sports that we take place like swimming, then running races. Those are individual sports. අපි තනිවම කරන ක්‍රීඩා තියෙනවනේ පුතේ. දැන් අපි swimming කරනවා වගේ ක්‍රීඩාවක් පිහිනුම swimming නේද? මගේ පුතාලා දන්නවනේ. එතකොට swimming කරනකොට අපි ඒක තනියමයි අපි සහභාගී වෙන්නේ. එතකොට අපි රේස් එකක් දුවනවා නම් 100 meters, 200 meters, hurdles, මගේ දුවලා පුතාලා මීටර් 100, මීටර් 200. එතකොට hurdles කියලා කියන්නේ මොනවද? කඩළු මතින් දිවීම. ඒ වගේ දේවල් කරනකොට අපි තනියෙන්මනේ සහභාගී වෙන්නේ පුතේ. They are individual. Individual කියලා කියන්නේ තනියම කරන ක්‍රීඩා. තනිවම අපි සහභාගී වෙන ක්‍රීඩා. ඒ වගේම අපි කණ්ඩායමක් විදියට සහභාගී වෙන ක්‍රීඩාත් ගොඩක් තියෙනවා. අපිට take part කරන්න පුළුවන් ඒවා. There are lots of games that we play as team games, team sports.
කණ්ඩායමක් විදියට වැඩ කරනකොට ගොඩක් අපිට ලැබෙන වාසි තියෙනවා. මගේ දුවලා පුතාලා කලිනුත් සමහර තැන්වලදී ටීචර් මේවා ගැන කියලා තියෙනවා පුතාලට. When we play as a team, there are lots of things that we can learn working in a team and to work together. Everybody work together to achieve something when we play the team sports. So today in our book also we have some team games, team sports that we play. So the first one is cricket. Now when we play cricket, we need to have a team. Not only one team but two teams. We will speak about this game in detail in our slides after I finish this page. So the first one is cricket. Now please concentrate on the word cricket. How do we spell the word? C-R-I-C-K-E-T. මගේ පුතාලා ඔන්න ක්‍රිකට් ගහන්න ආසයි මගේ පුංචි පුතාලා නේද? බැට් එකක් අරගෙන බෝල් එකක් අරගෙන ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගිහිල්ලා ඔන්න හරි සතුටින් ප්ලේ කරන්න කැමති. But before that you have to learn how to write the word cricket. අපි ක්‍රිකට් කියලා ලියා ගන්න දන්නේ නැතුව ඉතින් පුතේ සෙල්ලම් කෙරුවට විතරක් මදීනේ නේද? අපි දැන් ඉංග්‍රීසි වලින් ක්‍රිකට් ඔන්න ලියන්න දන්නවා දැන් අපි ස්පෙලිංස්. You have to study the words. අපි ක්‍රිකට් කියලා ලියන්න ඔන්න C-R-I-C-K-E-T. ලස්සනට පුතාලට ලියන්න පුළුවන් අකුරු කීපයක් තියෙන්නේ. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ මේ වචන ලියන්න. Then we have netball. netball. මෙන්න තියෙනවා netball එක. මෙන්න මේ වගේ net එකක් ඇතුලෙන් බෝලයක් අරගෙන පාස් කරලා කරන ක්‍රීඩාවට තමයි අපි netball කියලා කියන්නේ. Now mostly girls, ladies play netball. හුඟක් වෙලාට පුතේ ගෑනු පිරිමි දෙකම සෙල්ලම් කෙරුවත් වැඩි හරියක් දැන් නම් සෙල්ලම් කරන්නේ කාන්තාවෝ තමයි. ලේඩීස්ලා ගර්ල්ස්ලා දුවලා තමයි හුඟක් වෙලාවට netball ක්‍රීඩාව කරන්නේ. That is also a team sport. A team sport where you need to have two teams on either sides and then you play the game. So we will talk about it in detail in our slides later. Next we have football. We have the game football. Oh, that's another wonderful team sport that you can do. You need two teams here as well. And football is something that is very special because we do not use our hands when we play football. Now in the name itself it says football. So we use mostly the legs and sometimes we use our head and not the hands. Mostly we play football. Okay. Now the next one is volleyball. Volleyball. Oh, look at that. That is a national sport. අපේ ජාතික ක්‍රීඩාව නේද පුතේ volleyball කියලා කියන්නේ අපේ ජාතික ක්‍රීඩාව. ඉතින් ඒක අපිට වැදගත්. දැන් අපි අපේ ජාතික ක්‍රීඩාව, ජාතික පක්ෂියා ඒ වගේ දේවල් අපි දන්නවා. අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා නේද පුතේ? ඉතින් අද අපි බලමු games we play කියලානේ අපි අද ඉගෙන ගන්නෙ. So we will talk about this team sport volleyball in detail. Now can you see even here we have to have a group of children. We have to have two teams to play this game. So we have a net and then we are on either sides and we have to play. So let's see what it is all about. Okay. So this is volleyball. Then the final picture. මගේ දුවලා පුතාලා අහලා තියෙනවද දැකලා තියෙනවද මෙන්න මේ අවසාන රූපේ තියෙන්නේ එල්ලේ කියලා ක්‍රීඩාවක් තියෙනවා. එල්ලේ. That is something that had been coming from our ancestors. අපේ ඉස්සර කාලෙක ඉඳලම පුතේ අපේ මුතුන් මිත්තන්ගේ කාලේ ඉඳලා එන ඊටාම පරණ ක්‍රීඩාවක් තමයි මේ එල්ලේ කියලා කියන්නේ. So it has a big long history as well and most of you might know and some of you might not know what elle is, but that is also one of the team sports, team games that we play in our country. So what are the 5 things that we are going to talk about, the 5 games that we are going to talk about in our lesson today? The first one, cricket. And I told you to study the spelling of cricket, but I did not go through the other 4 words. Let's take a look at the second one, netball. Netball. ඔන්න පුතේ netball කියලා කියනකොට අපිට වචන දෙකක් වගේ හිතෙනවා නේද? netball. netball හැබැයි අපි ඒක ලියන්නේ එක වචනයක් විදිහට. net
B-A-L-L ball. Netball. Netball. N-E-T net. B-A-L-L. net කියන වචනේ ball කියන වචනේ වචන දෙකක් වුණාට පුතේ අපි එකට එකතු කරලා තමයි netball කියන වචනේ ලියන්නේ. දෙකට කඩලා ලියන්නේ නැහැ. Next one. Football. That is also, we write it the same way like we write the word netball. Even though there are two words, foot and ball, we don't split it into two, but we put it together and write as one word. අපි මෙතනදිත් පුතේ අර netball ලිව්වා වගේමයි වචන දෙක වෙන් කරන්නේ නැහැ. foot ball කියලා දෙකක් විදියට අපි ලියන්නේ නැහැ. foot කියන වචනේ ball කියන වචනේ එකට එකතු කරලා එක වචනයක් විදියට තමයි football කියන එක ලියන්නේ. ඔන්න මගේ පුතාලා මතක තියාගන්න ඕනේ. spellings පාඩම් කරන්න ඕනේ. F-O-O-T-B-A-L-L. football. foot කියන්නේ කකුලට, ball අපි කකුලෙන් පහර දීලා කරන ක්‍රීඩාව තමයි football කියලා කියන්නේ. F-O-O-T-B-A-L-L. football. Next, volleyball. Now look at the word. V-O-L-L-E-Y-B-A-L-L. Volleyball. Volleyball. Now can you see? V-O-L-L-E-Y. volleyball. ඒකත් අපි වචන දෙකකට කඩන්නේ නැහැ. එකටයි ලියන්නේ V-O-L-L-E-Y-B-A-L-L. volleyball. Then the final one. L-A. E-L-L-E. E-L-L-E. ලේසියෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන් වචනයක් නේද පුතේ? LA ක්‍රීඩාව කියලා තමයි අපි සිංහලෙනුත් කියන්නේ. ඉංග්‍රීසි වලිනුත් ඒ විදිහටමයි ස්පෙලිංග්ස් තියෙන්නේ. මගේ දුවලා පුතාලට බුක් එකේ ඔන්න පැහැදිලිව ඒක පේන්න තියෙනවා. Right. Now we are going to talk about these sports in detail. We will talk about them in detail one by one and we'll start with cricket. Come, let's move on to our next slide. Right. Now, as I told you, we are going to talk about cricket. Okay. C-R-I-C-K-E-T is how we spell the word cricket. Right. Now, can you see? There are 1, 2, 3, 4 little children in our picture, but there are more than that. There are 2 teams. We need to have 2 teams to play cricket as well. Now, can you see? There is a pitch over here. There is a pitch. මේ cricket සෙල්ලම් කරන තැනට අපි කියන්නේ පුතේ pitch එක කියලා. පුතාලා දුවලා අහලත් ඇති. My little boys, when there are cricket matches, I know you all go near the television and then you want to watch every step that these players take and you want to know the score and you enjoy these sports. So now let's see what this little sport is all about and my little boys will learn something new about this little sport that you do and you mostly enjoy. Let's talk about cricket now. Cricket. Cricket is a bat and ball game. Cricket is a bat and ball game. මොකද්ද පුතේ bat and ball game කියන්නේ? bat එකකුත් ball එකකුත් පාවිච්චි කරලා තමයි අපි cricket ගහන්නේ. Now because there are දැන් ඇයි මේ අපි bat and ball game කියලා කියන්නේ අනේ cricket වලට කියලා හිතයි මගේ දුවලා පුතාලා. Because there are certain other sports, there are certain other games that we play with rackets. අපි racket පාවිච්චි කරලත් කරන ක්‍රීඩා තියෙනවා නේද පුතේ? එතකොට බෝලයක් විතරක් පාවිච්චි කරලා කරන ක්‍රීඩා තියෙනවා. ඉතින් ක්‍රිකට් කියලා කියන්නේ අපිට පිත්තක් ඕනේ. බැට් එකකට මොකද්ද පුතේ? සිංහලෙන් පුතාලා දුවලා කියන්නේ පිත්තක් කියලානේ නේද? බැට් එකක් කියලා කියන්න පුතාලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි ඒ ඉගෙන ගන්න words අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. So you have to use a bat and a ball. You can't only have a bat and not a ball because you need to have a ball to hit with the bat and then you can get scores. So you play with a bat and a ball. Now can you see the bat over here? There are 2 little boys like my little boys over here and they are anxiously waiting to play the game. Right? So here it is a bat and ball game. Cricket play කරන්න අපිට අනිවාර්යයෙන්ම bat එකක් ball එකක් ඕනෙමයි නේද පුතේ? Right. So cricket is a bat and ball game played between 2 teams. cricket play කරන්න දැන් මෙන්න මේ පුංචි පුතාලා දෙන්න විතරක් හිටියොත් ඇතිද පුතේ? No, it is a
game which is played between two teams. අපිට කණ්ඩායම් දෙකක් ඕනේ ක්‍රිකට් ප්ලේ කරන්න. තනියෙන් සෙල්ලම් කරන්න බෑ. We need two teams. අපි කණ්ඩායමකට මොකක්ද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? ටීම් එකක් කියලා කියනවා. We need two teams. Two teams of 11 players each on a field. එතකොට එක කණ්ඩායමකට කී දෙනෙක් ඕන වෙනවද පුතේ? 11 දෙනෙක් ඕන වෙනවා. 11 players. 11 කියලා කියන්නේ now counting is fun. Can you remember our lesson number 3? We started counting. We counted up to number 15. No? So you know what number 11 is. 11 කියලා කියන්නේ කීයද පුතේ? 11. මගේ දුවලා පුතාලා maths lesson එකේදීත් ඉගෙනගෙන තියෙනවනේ නේද? So they have to have 11 players in a team. ඒ කියන්නේ එක කණ්ඩායමකට ක්‍රීඩකයෝ 11 දෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. At the center, there is a 20-meter pitch. ඔන්න දැන් පුතේ pitch එක කියලා ටීචර් ඉස්සෙල්ලා පුතාලට පෙන්නුවා. මෙන්න තියෙනවා. This is called a pitch. Ground එක මැද්දේ මගේ දුවලා පුතාලා දැකලා ඇති නේද? Now when you watch a cricket match, you must have seen these players play in the middle of the ground. පිට්ටනිය හරි මැද්දෙන් සෙල්ලම් කරන්නේ නේද පුතේ? පිට්ටනියේ කොනකට ගිහිලා සෙල්ලම් කරන්නේ නෑනේ ක්‍රිකට් ගහනකොට. How do they play? They come to the center of the ground. පුතාලා දුවලා දැකලා ඇති ground එකේ ඉතුරු වටේටම කොළ පාට තනකොළ තිබ්බත් මේ මැද කොටසේ අපිට තනකොළ දකින්න නෑ. ඒ කොටසට තමයි පුතේ අපි pitch එක කියලා කියන්නේ. Right? So now when they play cricket, they usually play in a big ground with a lot of grass and it's greenery all over. It's green color. But when it comes to the pitch, which is in the right in the center of the ground, it doesn't have any grass. This little piece of play area is called a pitch. ඔන්න පුතේ පොඩි මෙන්න මේ කොටස ඒක 20 meters තියෙනවා. මීටර් 20ක් තියෙන මේ පුංචි කොටසට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා pitch කියලා. මොකද්ද පුතේ අපි ඒකට කියන්නේ pitch. We call that area the pitch. It's a 20-meter pitch with a wicket at each end. මොනවටද පුතේ wicket කියලා කියන්නේ? These are the wickets. මොකද්ද wickets කියලා කියනකොට පුතාලා සිංහලෙන් ඒක අපි කඩුළු කියලා කියනවා නේද? කඩුළු රකින්නවා කියලා කියනවා. දැන් මගේ පුතාලා ඔන්න ක්‍රිකට් මැචස් බලලා ඉතින් මේ වචන ටිකක් දන්නවා නේද? ඉංග්‍රීසි වලින් උත් ඒ වචන මගේ පුතාලා අහලා තියෙනවනේ. මෙතනට අපි කියනවා pitch එක කියලා. එතකොට මේවට අපි wickets කියලා කියනවා. ඒවා දන්නවා මගේ පුතාලා නේද? අර hina වෙවි අහගෙන ඉන්නේ අපි දන්නවා වගේ. Right. So I'm very happy that you know these little things. So this is called the wicket. කීයක් තියෙනවද පුතේ මෙතන? මෙන්න මේ wicket එකට තියෙනවා මෙන්න මේ පුංචි අපි කියනවා මෙන්න මේ බලන්න මෙතන කෝටු තුනක් හිටවල වගේ තියෙනවා. අපි ඒවට stumps කියලා කියනවා නේද? And there are 3 stumps here and this is called the wicket. Out කරගන්නේ wicket එකක් ගත්තා කියලා නේද? මගේ පුතාලා දන්නවා ටික ටිකේ දේවල්. Right. With a wicket at each end, each comprising 2 bails balanced on 3 stumps. මෙන්න පුතේ මේවට කියන්නේ bails කියලා. මේ පුංචි bails අපි කියන්නේ ඒවා ඒ දෙක ඒ ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනකොට ඒ bails බිමට වැටුනොත් තමයි ඉතින් out වෙන්නේ නේද? ඒකට අපි කඩුළුවට මේ කඩුල මුවා කරා කියලා කියනවා නේද? stump කියලා කියනවා. එතකොට wicket එකක් ගත්තා කියලා කියනවා. So that is happening here. මෙන්න මෙතනදී තමයි ඒ ටික වෙන්නේ. So we have a keeper here. බෝලේ අල්ලගන්න මේ බලන්න පුතේ පුංචි පුතෙක් වාඩි වෙලා ඉන්නවා. Can you see? He is waiting till the ball comes to catch and then this little boy will be out. එයාව out කරන්න බලාගෙන ඉන්නේ. So these are the stumps and these are the bails and this is the keeper and this is the player who has a bat in his hand. So it is basically played like that. How many players do we have in a team? When we play cricket, we need to have 11 players in a team. 11 දෙනෙක් ඉන්නවා එක team එකක. But when we play cricket, even though we have 2
teams, one team comes as the batting team. bat කරන team එක කට්ටියක්, field කරන team එක තව කට්ටියක් නේද පුතේ? එතකොට bat කරනකොට there are only 2 players on the field when they bat. bat කරන side එකෙන් කී දෙනයි දෙන්නේ field එකට? field එක කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ඒ play කරන ground එක. ground එකට එන්නේ bat කරන අය දෙන්නයි. all the other people are the fielders and they are from the opposite team, right? So the 2 batsmen are in one team and the other fielders, the other team is the ones that who come to the ground and field, and they are the ones who will make these 2 players out by getting catchers and will make them out. So each team will have 11 players and they will take their turns, and one team will bat first and the rest of the team will be in their room. They won't come out, only the 2 batsmen will come, but the other team, all the players are in the ground and they will do the fielding. So this is a very interesting game, and I think you all can remember that we won the World Cup. මගේ දුවල පුතාලා නම් හුඟක්ම චූටි, මගේ දුවල පුතාලා නම් එතකොට ඉන්නත් නැතුව ඇති. දැන් in the year 1996 1996 දී ලංකාව ලෝක කුසලානය දින්න. The World Cup, we call it the World Cup. ලෝක ක්‍රිකට් ශූරතාවය දිනා ගත්තා අපේ රටේ ඒ කාලේ හිටපු මාමලා. එතකොට මගේ දුවල පුතාලා ඉපදිලා හිටියේ නැහැ. So our country has a very strong cricket team. So now my boys, it's time for you, okay, to go and take part in cricket, learn the game, learn the proper way. හරි විදියට cricket සෙල්ලම් කරන්න පුංචි කාලේ ඉඳලා මගේ පුතාලට පුළුවන් නේද? Then you can actually represent your country in the national arena. දුවල පුතාලත් එකතු වෙලා අපේ රට නියෝජනය කරලා ලොකු වෙලා නේද පුතේ? තාම අපි චූටිනේ. ඉතින් දැම්ම පටන් ගත්තොත් අපිට පුළුවන්. So I think you will think about it and you will go for your practices and that you will learn cricket. So this is all about the sport cricket, and because we are talking about games we play, this is one of the most interesting and kids love the most. Children, especially boys, love to play cricket, and so now you know what it is all about. And look at the way the clothing that they wear. You have to have special clothes when you play these games. දැන් මගේ දුවල පුතාලා ඔන්න නිකන් බැට් එකක් අරන් බෝලයක් අරගෙන එළියට ගිහිල්ලා අපි සෙල්ලම් කරනවා වගේ නෙවෙයි පුතේ නේද? අපි ඒ විදිහට ඇඳුම් ඇඳලා we have to have the proper attire when we do these sports, and then it will be for your own safety. අපේ ආරක්ෂාවට ඒ දේවල් අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඒක නිසා පුතේ. ඉතින් ඔන්න this is how we play the game cricket. So next we are going to move on to our next game, and that is going to be netball. We'll see what that is all about. Now in your pupils book, we had this picture. Netball. How do we spell that word? Netball. Netball. Now what can you see here? I hope you all can see, because now this picture is in your book. You can see that there is a post. අපි මේකට කියනවා පුතේ post එකක් කියලා. poster නෙමෙයි, post එකක්, කණුවක්. ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ පුංචි රවුමක්. There is a small this at the end of this post there is a little hoop. අපි ඒකට කියන්නේ hoop එකක් කියලා. with a net. net එකක් දාලා තියෙන මෙන්න මේ විදිහේ රවුමක්, hoop එකක් තියෙනවා. So that is why this sport is called netball. අපි මෙන්න මේ net එක ඇතුලෙන් බෝලය දැම්මහම තමයි අපිට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ. So can you see it's mostly played among the ladies, the girls. They are the ones who like to play netball, and now we will read and see why this is important and the little things that we have to know about netball. Come. Netball is a team sport. As I told you, all these little sports and games are team sports. අපි team එකක් විදියට එකතු වෙලා කරන ක්‍රීඩා තමයි පුතේ මේ අපි අද මේ කතා කරන්නේ.
There are 7 players on a team. Now I told you because it is a team sport, we need to have 2 teams to play the game. එක team එකක් විතරක් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ නේද පුතේ? Now when you look at this picture, you can see there are some girls wearing red and the others are wearing yellow. So they both belong to 2 different teams. Team එක අඳුරගන්න තමයි පුතේ පාට දෙකකින් ඔන්න පුතාලට පේනවනේ players ලා ඉන්නවා teams දෙකෙන්ම මේක ක්‍රීඩා කරනකොට. Netball is played mostly by women. Mostly by women. දැන් අපි ලංකාවෙත් ගොඩක් වෙලාවට දකින්නේ හුඟක්ම ගැහැණු කට්ටිය නේද? ගැහැණු දරුවෝ තමයි netball කියන ක්‍රීඩාව කරන්නේ හුඟක් වෙලාවට පිරිමි ළමයි අපි දකින්නේ නෑ netball කරනවා. හැබැයි ඒගොල්ලොත් netball සෙල්ලම් කරනවා පුතේ. Because mostly it is done by women and we mostly see only girls playing this sport. Netball was first played only outdoors. දැන් පුතේ අපි ගොඩක් වෙලාවට netball එළියේ තමයි ඉස්සර කාලේ හුඟක් එළියේ තියෙන පිට්ටනියක එළියේ තියෙන ක්‍රීඩා කරන තැනක තමයි netball හුඟක් වෙලාවට ඒ කාලේ සෙල්ලම් කෙරුවේ. But the game is now played indoors and outdoors. දැන් පුතේ තියෙනවා netball සෙල්ලම් කරනවා ක්‍රීඩාගාර ඇතුලේ. ඉස්සර කෙළුවේ එළියේ විතරයි. හැබැයි දැන් indoor and outdoor both. Indoor කියලා කියන්නේ අපි ඇතුළත මොකක් හරි මේ ground එකක් අපි ඇතුලෙන් හදලා තියෙන ගෘහස්ත කියලා කියනවා සිංහලෙන්. We play it indoor and it is being played outdoor as well. Now in most of the schools, some schools will have indoor stadiums, but mostly we play netball outside. එළියේ තියෙන ක්‍රීඩාංගණයක තමයි පිට්ටනියක තමයි අපි netball කරන්නේ පුතේ. ඉතින් එතකොට ඒක ඇතුලේ එළියේ දෙකේම සෙල්ලම් කරනවා. Games are generally played in 4 quarters of 15 minutes each. කොහොමද පුතේ මේ ක්‍රීඩාව කරන්නේ? Now when we spoke about cricket, I told you that they have to score points, that they have to, the batsmen will come and play the game while the others field. Like that, this game netball is played in 4 quarters of 15 minutes each. ඒ කියන්නේ පුතේ එක දිගටම netball ගහගෙන එක දිගටම play කරන්නේ නැහැ. 15 minutes ඒ කියන්නේ විනාඩි 15න් 15ට වැටෙන කොටස් 4කට තමයි මේ netball match එකක් යන්නේ පුතේ. එතකොට එක විනාඩි 15ක් ඇතුළත එක කොටසක් ඊළඟට තව කොටසක් ඒ වගේ කොටස් 4කින් තමයි netball match එකක් සෙල්ලම් කරන්නේ. So we call them 4 quarters. Quarter කියලා කියන්නේ පුතේ විනාඩි 15කට. In 4 quarters. So that means it will take 1 hour to finish one match. එක match එකක් netball match එකක් කියලානේ අපි කියන්නේ නේද? netball තරඟයකට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ පුතේ? A netball match. එතකොට match එකක් පුතේ පැයක කාලයක්. For 1 hour we have to play and it comes in 4 quarters. First you play 1 quarter and then you get a small break and then you go to the next and it continues like that. So it is also played with in between 2 teams of 7 players in each team. 7 දෙනෙක් ඉන්නවා එක ටීම් එකකට. එතකොට දෙගොල්ලොම එකතු වෙලා එකම වෙලාවට ground එකට ඇවිල්ලා තමයි මේ team sport එක කරන්නේ. They come to the ground together, not like cricket. Now when we play cricket, only the 2 batsmen will come from one team, no, and all the others are from the other team who are fielders. But netball, both the teams come to the ground and then they play and they pass the ball and come to the net where we have the post with the net, and then when you put it inside the net you get a score, you get a mark. මේ බෝලය පාස් කරගෙන ඇවිල්ලා මේ හූප් එක තියෙන net එකෙන් දැම්මහම තමයි පුතේ ඔන්න අපිට ලකුණක් හම්බ වෙන්නේ. එහෙමයි අපි netball play කරන්නේ. So now my girls, now earlier I told my little boys to get ready to go and play cricket and that you can become great champions when you're big. So now my girls can try playing netball from the small days onwards. And there is a lesson in your English book when you maybe go to grade 4, 5. We had a national netball player in our national netball team who was a very tall girl. So you can maybe you can search
and you can find out. දුවලා පුතාලට ඔන්න පොඩි ගෙදර වැඩක් තියෙනවා. අපේ netball team එකේ හිටියා පුතේ. දැන් අපිට ලංකාවට cricket team එකක් වගේම netball team එකකුත් තියෙනවානේ. We have an internationally recognized netball team as well, and we were champions when we played cricket. So there was a special girl, a tall girl who played for our national team long time ago. So you can maybe search for all those information and you can learn. දුවලා පුතාලටත් ඒ දේවල් හොයලා බලලා නේද? අනිත් අයට කියලා දීලා එහෙම කරන්න පුළුවන්. So this is all about netball. So now let's move on to our next slide. We have another interesting game to play. Come, let's see what it is. That is football. Football is another interesting game. Now, can you see? We have only 3 players in our picture. Does that mean that it is played only among 3 players? No, it's another team sport. දැන් මගේ පුංචි දරුවන්ට පේනවා ඇති ඔන්න පුතේ අපිට 3 දෙනෙක් ඉන්නේ පුංචි පුතාලා. හැබැයි මේ 3 දෙනා විතරයිද ෆුට්බෝල් ප්ලේ කරන්නේ? නෑ පුතේ, it's a team sport and there are lots of other players in the team. We need to have 2 teams to play this game. So now we will go and move on to our next slide and we will talk about this special sport, football. Come with me. Right. Okay. Now look at the picture. They are so enthusiastic. හරිම උනන්දුවෙන් නේද පුතේ? බලන්න ඔන්න ෆුට්බෝල් ප්ලේ කරන විදිහ. පුංචි පුතාලා කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. Let's read and see. Football. A game of football is to score points by getting the ball over the goal line. There are 11 players in a team. දැන් පුතේ ගෝල් එකක් ගන්න, ලකුණක් ගන්න ඔන්න මේ කට්ටියම එකතු වෙලා බෝල් එක ලකුණක් ගන්න ගෝල් එකට ගෙනියන ගේම් එක තමයි මෙන්න මේ ෆුට්බෝල් කියලා කියන්නේ. Now can you see they are playing with the foot. They use their feet to play this sport. දැන් අපි ක්‍රිකට් ගැහුවේ කොහොමද පුතේ? අතින් බැට් එකයි බෝලෙයි දෙකම අරගෙන නේද? Then how did we play netball? We held the netball with our hands. We hold the ball with our hand and we play. But now look at this. What's happening? Football. කකුලෙන් තමයි ඔන්න දැන් අපි මේ බෝලෙට පහර දෙන්නේ. ඔන්න බලන්න පුතේ අපි තව කියවලා බලමු. This is also called soccer. දැන් පුතේ අපේ රටේ අපි ෆුට්බෝල් කියලා කිව්වට ඔන්න දැන් පුතාලට ටීචර් මේ වර්ඩ්ස් කියලා දෙන්නේ පුතාලට දැන් ඇහෙනකොට ටීවී එකේ හරි පුතාලා මැච් එකක් බලනකොට ඔන්න කියන්න පුළුවන් a game of soccer. Soccer කියලා කියන්නේ පුතේ පිට රටවල් වල සමහර විවිධ රටවල් වල ෆුට්බෝල් කියන වචනේ වෙනුවට soccer කියන වචනේත් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් soccer කියලා කියන්නේ ෆුට්බෝල් කියලා කියන්නේ දෙකම එකයි. ඔන්න දැන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නේද පුතේ? Soccer SOCCER. Soccer is another word that we use for football. It's the same thing, no difference, but in other countries, now in Sri Lanka we use the word football, and in other countries they say football or either they use the word soccer. So it's something new for you to remember. Football is played using a ball which is called a football. දැන් මේකට කියන්නේ පුතේ මේ බෝල් එකට කියන්නේ football කියලා. Right? දැන් අපි netball ගහනවා අතින් කියලා අපි ඒකට handball කියලා කිව්වේ නෑ. Right? We use the word football because this ball is used to play this game using our feet. කකුලෙන් අපි පහර දෙන්නේ. We kick these balls with our feet, so that is why it is called a football. Football ගහන්න පාවිච්චි කරන බෝලෙටත් අපි ඒ නමින්ම තමයි කතා කරන්නේ. The ball is often kicked with the foot. කකුලෙන් තමයි පුතේ අපි මෙන්න මේ බෝලෙට පහර දෙන්නේ. අපි කොයි වෙලාවකවත් අපේ අත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. We don't touch intentionally. අපි හිතාමතාම කොයි වෙලාවකවත් මේ බෝලේ අපි අතින් අල්ලන්නේ නැහැ පුතේ. That is the important thing in football. We have to take the ball to the goal. goal එකක් තියෙනවානේ. දැන් මගේ පුතාලගේ පොතේ තිබුණ පිච් එකේ තියෙනවා goal එකක්. Can you see?
Now this is how they play. They have to, both teams have two sides with two goals each. දෙගොල්ලන්ට දෙපැත්තේ තියෙනවා goals දෙකක්. එතකොට එක ටීම් එකක් ඒගොල්ලොන්ගේ goal එකට බෝලේ අරගෙන යන්න ඕනේ. අනිත් ටීම් එක try කරන්න ඕනේ ඒක නතර කරන්න. Right? So the approaching person who is taking the ball to the goal from that team will try their best to take it and get a goal. They have to actually kick the ball into the goal where they will get a point. goal එකට බෝලෙන් කකුලෙන් පහර දීලා බෝලය මෙන්න මේ ගෝල් එක ඇතුළට අරගෙන ගියාම තමයි පුතේ ලකුණක් ලැබෙන්නේ. එතකොට අනිත් කට්ටිය ඒක වළක්වන්න හදනවා නේද? ඒක නතර කරන්න හදනවා. So you have to pass this goal line. මේකට කියන්නේ goal line එක කියලා. Can you see? And this is the goal and this is the keeper. මෙයා තමයි බෝලේ ඇතුළට යන්න දෙන්නේ නැතුව ඒක guard කරන එක්කෙනා. So if you manage to kick the ball into the goal, you will get a point to your team. So that is how they play this game. So the two teams will try their very best to take the ball using their foot. They have to kick the ball and take it to the their side and get a goal. අපි අතින් අරගෙන යන්නේ නැහැ පුතේ. අතින් අරගෙන කකුලෙන් පහර දෙන්නේ නැහැ. We have to always use only the foot. That is why we call it a football game. So they use, unless it's the goalkeeper. දැන් අර goal එකට බෝලේ එන එක වළක්වන්න නතර කරන්න ඉන්න එක්කෙනාටනේ අපි keeper කියන්නේ. ඔන්න එයාට පුළුවන් ball එකට එනකොට අතින් පහර දීලා ඒක නතර කරන්න. But the other players cannot use their hands when they play this game of football. So that is why it is called a football, and it's very interesting. And I think most of the schools in our country have this as a team sport in the school. So my little girls and boys especially, you can see whether you can join one of these teams in your school, and that you will learn how to play this game properly, to learn the rules of this game, and I think you will enjoy. Now even from the very small days you can try out these things and you can see what you are good at. If you are good at cricket, you can choose that. If you are good in playing football, you can do that, and my girls can try netball. So these are interesting sports that you can take part. දුවලා පුතාලට මේ හැම එකක්ම try out කරලා බලන්න පුළුවන්. හොඳට cricket ගහන්න පුළුවන්. පුතෙක් ඉන්නවා නම් cricket සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් නේද? අපිට මේ හැමදේම කරලා බලන්න පුළුවන් පුතේ. අපිට හැකියාව තියෙන්නේ මොනවටද කියලා. So you can try out all these things and then you can select whatever you are good at. So now we spoke about football, and what do we call it? There is another name for football, and what is that? It is soccer. Can you see? SOCCER, soccer. අපේ රටේ කියන්නේ football කියලා. හැබැයි අනිත් රටවල් වල soccer කියන වචනේත් පාවිච්චි කරනවා පුතේ. How many players are there in a team? 11 players. එක ටීම් එකක ක්‍රීඩකයෝ 11 දෙනෙක් ඉන්නවා, and both the teams come into the ground, and football is very famous around the world. Football championships තියෙනවා නේද පුතේ? ඇත්තටම ලෝකෙ ගොඩක්ම ජනප්‍රියම ක්‍රීඩාවක් තමයි මේ ෆුට්බෝල් කියලා. කියන්නේ පාපන්දු කියලානේ සිංහලෙන් කියන්නේ නේද පුතේ? එතකොට පාපන්දු වලින් ලෝකය ජයගත්ත හුඟක් ජනප්‍රිය පුද්ගලයෝ ඉන්නවා නේද? There are very famous players. Football is actually even more popular than cricket all over the world, and there are world famous players like Diego Maradona. So they are the people who have brought this game into, into the world, and they have, played this game so well, and the whole world actually knows them. So it is a very interesting game, and you also can try it, and you can practice, and you can maybe get selected to the Sri Lankan team as well, right? So you can try out, and this is the game football. What is our next sport? Our next game is volleyball. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා දෙගොල්ලම
මේ ගේම් එක ගැන අහලා තියෙනවා. I told you that it is a national sport. අපේ ජාතික ක්‍රීඩාව මොකද්ද පුතේ? volleyball. volleyball තමයි අපේ ජාතික ක්‍රීඩාව. Now we have a national flower, we have a national animal. නේද? අපිට ජාතික පක්ෂියෙක් ඉන්නවා, ජාතික එතකොට පුෂ්පය තියෙනවා, ජාතික ගස නේද? national tree, national flower, national bird, national animal, like that. This is our national sport. අපේ ජාතික ක්‍රීඩාව volleyball. Now look at this. What do we have here in the middle of this picture? There is a net in the middle and two players are here and the other two players are on the other side. Now this is also a team sport. මේකත් පුතේ කණ්ඩායම් ක්‍රීඩාවක්. කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. Now in the picture we have only 4 children, but there are more than 2 people in a team. So now we will take a look at it. Even when we play volleyball, we have to use a ball and we call it a volleyball. The ball is called the volleyball and we have a net in the middle and there are 2 teams. We need to have 2 teams to play this sport. And it is a very well recognized sport in Sri Lanka. Volleyball පුතේ අපේ රටේ ජාතික ක්‍රීඩාව නිසාමත් ඒකට හුඟක් ප්‍රමුඛතාවය තියෙනවා. ඒකත් ගොඩක් දෙනෙක් සෙල්ලම් කරනවා. එතකොට අපි international games වලටත් අපි volleyball වලට යනවා. So it is something very interesting and something that we all need to know, because one thing it is a national sport. මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න ඒක අපේ ජාතික ක්‍රීඩාව වෙන නිසාමත් අපි ඒක ගැන හොයලා බලන්න ඕනේ, කරුණු එකතු කරගන්න ඕනේ. You need to know what it is all about. Now how do we spell the word volleyball? V-O-L-L-E-Y. V-O-L-L-E-Y. Ball. B-A-L-L. Volleyball. Now please remember, we don't break that word into 2. It is one word. Volleyball. V-O-L-L-E-Y. B-A-L-L. Volleyball. So now let's see what this game is all about. Okay, right. I told you that this game is also played. Boys play it, girls play. They all get together and play this game. So volleyball is a team sport in which 2 teams of 6 players. කී දෙනෙක්ද පුතේ එක ටීම් එකකට ඉන්නේ? There are only 6 players in a team. Not like 11 players in the cricket team, 11 players in the football team. Here we have only 6 players in a team. So volleyball team is comprised of 6 players. 6 දෙනයි එක ටීම් එකකට ඉන්නේ. And they are separated by a net. කොහොමද පුතේ මේගොල්ලොන් දෙකට කණ්ඩායම් දෙකට එකට වෙන් වෙන්නේ? ඒ දෙක එකිනෙකාගෙන් වෙන් වෙන්නේ net එකකින්. Now when we play football, did we have anything that we used to separate the 2 teams? අපි ෆුට්බෝල් සෙල්ලම් කරනකොට, netball සෙල්ලම් කරනකොට අපිට එහෙම net එකක් මැද්දෙන් දාලා ground එක දෙකට බෙදලා කට්ටිය දෙපැත්තට වෙන් කරලා තිබුණේ නෑ. නේද පුතේ? Now when we play volleyball, there is a net which the 2 teams are divided into 2 sides. So it is very important because we use a net and we use a ball. So the most important equipment that we use here is the ball and the net. So the 2 teams are placed on either sides, one team in one side and the other one in the other side. So there are 6 players, as I told you, and they are separated by a net. It has 6 players on each side of the net. The point of the game is to keep the ball in the air. Now, how did we play football? Did we keep the ball in the air? We played it by kicking with our legs. අපි ෆුට්බෝල් ගහුවේ කකුලෙන් බිම දිගේ යන්න නේද පුතේ? හැබැයි කොහොමද අපි වොලිබෝල් ගහන්නේ? වොලිබෝල් ගහනකොට නිතරම බෝලය තියෙන්න ඕනේ පුතේ අහසේ. ඒ කියන්නේ බෝලය අපි ඉහලින් තමයි පහර දීලා තියාගන්නේ. බිමට වට්ටවන්නේ නැහැ. Right now, these sports and games are so interesting. One is different to another one.
So you have to get involved in these things. Practice හැමදේම කරලා බලන්න පුතේ. එකිනෙකට වෙනස් නේද? So the football we used to play with our feet and the ball went dragging on the rolling down on the floor on the ground. But now whereas the volleyball is always in the air. උඩින් ඉහළින් අහසේ ගුවනේ පාවෙන විදියට තමයි අපි volleyball සෙල්ලම් කරන්නේ. And the main rule and the main point of this game is to keep the ball in the air. දැන් මගේ දුවල පුතාලට පේනවනේ මේ බලන්න පුතේ. ball එක තියෙන්නේ උඩින්. අපි ඉහළටයි පහර එල්ල කරන්නේ. We hit the ball using our hands and the ball should be always in the air. The ball can be played with any part of the body. අපිට කොහොමද පුතේ අත් දෙකෙන් පහර දෙන්න පුළුවන්, ඔළුවෙන් පහර දෙන්න පුළුවන් නේද? අපිට දනිස්සෙන් පල්ලෙහාට ආවොතින් අපිට මෙහෙම බෝලේ බිමට වැටෙන්න නොදී අපිට ප්‍රහාර එල්ල කරලා බෝලය ඉහළින් තියාගන්න පුළුවන්. If at any point the ball hits the floor. කුමක් හරි විදිහකින් බෝලය බිමට වැටුනොත් පුතේ. If the ball hits the floor කියලා කියන්නේ බෝලේ බිමට වැටුනොත් the side that the ball landed ඒ කියන්නේ බෝල් එක බිමට වැටුණු පැත්ත තියෙනවනේ පුතේ. බෝල් එක බිමට වැටුණා කියන්නේ අපිට ඒ බෝලේ බිමට වැටුණ පැත්තේ ඉන්න කට්ටියට බෝල් එක ඉහළින් තියාගන්න බැරි වුණා කියන එකනේ නේද? If at any point the ball hits the floor, the side that the ball landed on it is a point for the other team. So the other team will get a point if your side, now let's say I'm on this side and if I couldn't hold the ball or catch the ball and if the ball lands on the ground, I will lose a point and the opposite side will get a point. Right? මේ පැත්තට ඇවිල්ලා අපිට බෝලේ අල්ලගන්න බැරුව බෝලේ බිමට වැටුනොත් පුතේ අනිත් පැත්තේ ටීම් එකට තමයි ලකුණක් හිමි වෙන්නේ. So it's a very interesting game where both teams will try to not put the ball on the ground, somehow other manage to keep the ball in the air and not let it fall. So that is how you get a point. අපි බලන්න ඕනේ අනිත් කට්ටියට බෝල් එක අල්ලගන්න බැරි වෙන විදියට බිමට වැටුනොත් නේ අපිට point එකක් හම්බෙන්නේ. So everybody is very careful at this time. They try their very best. They jump up high and they hit the ball with the hand and try to somehow other land it to the opposite side where they get a point. And the other side, the opposite side will always be very careful when they hit the ball that they will somehow other manage to just take it and keep it in the air. එතකොට මේක හරි ඉන්ට්‍රස්ටිං පුතේ. හැමෝම බලන්නේ තමුන්ගේ පැත්තේදී බෝල් එක වට ගන්නේ නැතුව ඉන්න. So this game is called the volleyball. So how many players do we have in a team? We have 6 players in a team. And what is the important thing that we have in the middle when we play volleyball? We have a net to separate the two teams. Teams දෙකක් separate කරන්න තමයි පුතේ ඔන්න මැද්දෙන් මේ විදියට net එකක් දාලා තියෙන්නේ. Now there are other sports that we play using a net in the middle. අපි තවත් මේ වගේ ක්‍රීඩාවන් කරනවා පුතේ net එකක් මැදට දාපු. මගේ දුවල පුතාලට මතක් කරන්න පුළුවන්ද? Can you remember when we play tennis, when we play badminton? We have to have a net in the middle. Badminton සෙල්ලම් කරනකොට, tennis සෙල්ලම් කරනකොට අපි මේ වගේ net එකක් මැදින් දානවා. Now what is the difference in between playing badminton and tennis and volleyball? That is, when we play badminton, they are individual, mostly individual players. One or 2 players get together and play those sports. Tennis and badminton is both racket sports. Racket එකක් පාවිච්චි කරලා අපි කරන sports. But volleyball is a team sport. අපි team එකක් විදියට එකතු වෙලා teams දෙකක් දෙපැත්තට ගිහිල්ලා play කරන game එකක් තමයි volleyball කියන්නේ. Whereas badminton and tennis is played individually. There are no teams. Team එකක් නෑ badminton ගහනකොට පුතේ. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් හෝ දෙන්නෙක් නේ ඒ team එකක් නියෝජනය කරන්නේ. එතකොට තනි තනියම කරන ක්‍රීඩාවල් තමයි badminton, tennis. හැබැයි net එකක් දාලා අපි මේ විදියට separate කරලා teams දෙකක් සෙල්ලම් කරනකොට they are team sports. So volleyball is a team sport. Now actually we are talking about team sports now in
games we play are lesson number 7. So they are all team sports where 2 teams need to get together. When we play in a team, even when we play individual games, it's a lot of fun. But when we get together with a lot of people, maybe a team, we have to have each and everyone's help in order to win the game. නේද පුතේ? අපි ටීම් ස්පෝර්ට් එකක් කරනකොට අපිට කණ්ඩායමේ මේ සහයෝගය ඕනේ අපිට දිනන්න ඕනේ නම්. අපි තනියෙන් ක්‍රීඩා කරනවට වඩා ඒක හරිම විනෝදජනකයි නේද? අපි එක එක්කෙනාට අනිත් එක්කෙනාට උදව් කරමින් we have to help each other. We need to, if we want to get a score, if we want to get a goal, we have to have the help of the other person as well. So the whole team gets together and work together, and that is where we can win the game. So even when we play volleyball, the team which gets the most number of points will win the game. එතකොට අනිත් අය බෝලේ බිම දැම්මොත් අපිට ලකුණක් හම්බ වෙනවා. එහෙමයි volleyball වල වෙන්නේ. So the person who is hitting the ball needs to make sure that it goes and lands on the other team's the other side of the team, and that it lands on the ground, and then you get a point. ඉතින් එතකොට පුතේ අපි එකතු වෙලා කණ්ඩායම් ක්‍රීඩා කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට අපිට සහයෝගයෙන් අනිත් අයගේ උදව්වෙන් තමයි අපිට මේ සෙල්ලම් කරන්න තියෙන්නේ. So now we have spoken about volleyball. So now we are going to move on to our last game. And what is it going to be? Let's go and see. Right. Now this is the game of LA. Now here see. Here also we have one person hitting a ball and the rest of the players, like cricket, can you remember? They are all in the ground just wanting to catch the ball. So we'll read and see what this little game is all about. I told you this game is not very popular among our Sri Lankan people because this is played very rurally. ගමවල් වල පුතේ ග්‍රාමීයව ගොඩක් වෙලාවට අපිට නගරයේ හුඟක් වෙලාවට මේ එල්ලේ ක්‍රීඩාව අපිට දකින්න ලැබෙනවා අඩුයි. හැබැයි හුඟක් වෙලාවට පුතේ ගමවල් වල ග්‍රාමීයව හුඟ දෙනෙක් මේ ක්‍රීඩාවේ නිරත වෙනවා. So this game is called LA. Just see how we have written that word E-L-L-E. එල්ලේ ක්‍රීඩාව පුතාලා දුවලා ඒ වචනය අහලා තියෙනවා. Even in Sinhala we say LA, and in English also we use the same word. So now let's read and see what this game is all about. Before that, I want you to just take a look at the picture. Are they using a bat? Are they using any bats? බැට් එකක් නම් නෑ නේද පුතේ? ඔන්න අපිට මොන හරි අතේ තියාගෙන ඉන්න බෝල් එකට පහර දෙන්න පුළුවන් දෙයක් අපිට පේනවා. Something which we can hit a ball like a bat. So let's read and see what this game is all about. Come. LA is a popular bat and ball game. bat and ball game එකක් තමයි පුතේ. බැට් එකක්ම පාවිච්චි නොකරුවත් මේකත් bat and ball game එකක් තමයි. A bat and ball game in Sri Lanka introduced by our ancestors more than 2,000 years ago. මේක පුතේ ඔන්න හුඟක් පරණ කාලේ ඉඳලා ලංකාවේ පැවතගෙන එන ක්‍රීඩාවක්. අපිට නිතරම හැමතැනමදීම දකින්න නොලැබුණත් මේක හුඟ කාලයක් තිස්සේ අපේ රටේ ඉතාම පරණ කාලේ ඉඳලා පැවතගෙන එන ක්‍රීඩාවක්. Now what did I read to you? LA is a popular bat and ball game in Sri Lanka introduced by our ancestors. කාටද පුතේ මේ ancestors කියලා කියන්නේ? ඔන්න දුවලා පුතාලා මීට කලින් අහලා තිබුණේ නැති වචනයක් වෙන්න පුළුවන්. ancestors. කාටද මේ ancestors කියලා කියන්නේ? ancestors කියන්නේ පුතේ අපේ මුතුන් මිත්තන්. ancestors ලා කියන අපේ මුතුන් මිත්තන්. අපේ මුතුන් මිත්තෝ තමයි පුතේ ඒ කාලේ ඉඳලා පැරණි කාලේ ඉඳලා අපේ මුතුන් මිත්තන්ගේ කාලේ ඉඳලා පැවතෙන ක්‍රීඩාවක් තමයි. How it has been there for more than 2,000 years ago. හුඟක් කාල අවුරුදු 2000 ගානකටත් කලින් ඉඳලා හිටපු අපේ මුතුන් මිත්තොත් මෙන්න මේ ක්‍රීඩාව කරලා තියෙනවා. Then it's not like cricket and netball and volleyball and football. It is not popular as that, but it is a very popular sport among our villagers, and it has been coming to us from our ancestors.
LA is often played in rural villages. LA is often played in rural villages. ග්‍රාමීය පැතිවල. අපේ රටේ තියෙන ගැමි පරිසරයේ ගම්වල හුඟක් වෙලාට LA ක්‍රීඩාව කරනවා. In rural and urban areas. Urban and rural areas කියලා කියන්නේ අපේ රටේ තියෙනවානේ පුතේ නේද? ටිකක් ඈතට ගියාම ගම් තියෙනවා. ඒ ගම් ග්‍රාමීයව ප්‍රසිද්ධ ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාවක් තමයි LA කියලා කියන්නේ. The game is played between two teams. This game is also played between two teams. අපිට කණ්ඩායම් දෙකක් ඉන්න ඕනේ එල්ලේ ගහන්නත්. The same way that we play cricket, where one person hits the ball and the other team comes to the ground and they go and field. බෝලේ අල්ලගන්න. ඒගොල්ලෝ බෝලේ අල්ලගෙන මේ සෙල්ලම් කරන එක්කෙනාව අවුට් කරන්න තමයි ෆීල්ඩ් එකට එන්නේ. So one person will come and hit the ball and the other team will come and do the fielding. A sturdy bamboo stick is used as the bat. Then teacher කිව්වනේ නේද පුතේ? Let's go back to your picture. Can you see? A sturdy bamboo tree. A sturdy bamboo stick. Sturdy කියලා කියන්නේ හොඳ ඝනකම තියෙන හරියට හොඳට කෙලින් හිටලා තියෙන bamboo stick. Bamboo කියලා කියන්නේ උණ බම්බුවක්. උණ බම්බු උණ බට උණ බටයක් පුතේ හොඳට හයිය තියෙන හොඳට කෙලින් ලස්සනට තියෙන උණ බටයක් තමයි bat එක විදියට මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ. Now can you see what is the color of the bat here? It is yellow color and bamboo sticks are often in yellow color. එතකොට අපි පුතේ බැට් එකක් හදාගන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි ක්‍රිකට් ගහන වගේ බැට් එකකින් නෙවෙයි අපි එල්ලේ ගහන්නේ. You have to have a bat which is made out of bamboo sticks. Now even in our picture over here, can you see this person is using a bamboo stick bat which is made out of a bamboo tree. And you play LA using this. දැන් පුතේ ඒකයි ඒකේ තියෙන විශේෂත්වය. අපි වෙන මොකක්වත් අරගෙන බෝලෙට පහර දෙන්නේ නැහැ. අපි ඒ වගේ උණ බම්බුවකින් හදාගත්ත බැට් එකක් පාවිච්චි කරලා තමයි අපි එතනදී බෝලෙට පහර දෙන බැට් එක විදියට පාවිච්චි කරන්නේ. The game is played between two teams. A sturdy bamboo stick is used as the bat. ඒ bamboo stick එක තමයි පුතේ මෙන්න මේ විදියට පාවිච්චි කරන්නේ. Now my little girls and boys maybe who live in urban areas, in rural areas, you must be quite comfortable with this game LA. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා ටීචර්ව බලන ලංකාවේ ටිකක් ඈත පළාත්වල ඉන්න නේද? ග්‍රාමීයව ඉන්න මගේ දුවලා පුතාලාත් ඉන්නවනේ මාත් එක්ක. ඔන්න ඕගොල්ලෝ නම් පුතේ නිතර දැකලා ඇති ගමේ තියෙන ක්‍රීඩා උත්සවවල නේද? දැන් අපිට හුඟක් වෙලාට නාගරික පරිසරයේ අපි මේවා දකින්න නැතුවම නෙමෙයි පුතේ නාගරික පරිසරයේ ඉන්න මගේ දරුවනුත් දැකලා තියෙනවා එල්ලේ ක්‍රීඩාවක් කියන එක මොකද්ද කියලා. හැබැයි ගමවල් වල ඉන්න නේද? ඒ දරුවෝ නම් නිතරම වගේ මෙන්න මේ එල්ලේ ක්‍රීඩාවල් දැකලා ඇති. So my little girls and boys who live a little far away from the city, right? So you must be experiencing this game LA very often during your little activities that take place in your village. You must have come across this game LA. So this is how we play. And not only cricket, not only football, netball, basketball, volleyball, we have to know about the games which come from our ancestors. අපේ හුඟක් මුතුන් මිත්තන්ගෙන් පරණ කාලේ ඉඳලා එන මේ වගේ ක්‍රීඩාවන් පුතේ අපේ රටේ තියෙනවා. And once LA was a national sport long time ago. අපේ ජාතික ක්‍රීඩාව වෙලක් තිබුණා පුතේ කාලයක් LA. And we have an LA team, a national team. So it is not a game which we should not take into consideration. It is another important game that we can play. And I think most of the schools also have come forward and they have formed teams and they have their own teams in school. So maybe my little girls and boys, you also can try it from your very small days and you can get into these teams as well. Like the way we play cricket, volleyball, netball, and then tennis and table tennis and all that, we can take part in these games as well. You need to learn the rules, know how to play it properly, and you can take part. So now we have spoken about our most important 5 team sports that we came across in our pupils book, and that is cricket,
then netball, football, volleyball, and LA. So now we have to complete our workbook activities. Shall we quickly open our workbook and move on to this page? Come with me. Complete the grid. Now you have to complete a grid in your workbook. I hope everybody is ready now, and you have to complete this grid in the workbook like this. Write the names of 5 friends in the grid. Go to your friends. Ask and answer. Now actually you have to have your friends to do this game. Now how do we do it? Complete the grid. Now this is called a grid. මෙන්න මේ වගේ grid එකක් කියලා කියන්නේ පුතේ මේ විදියට අපිට තොරතුරු සටහන් කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ සටහනකට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් grid කියලා කියනවා. Right? Write the names of 5 friends in the grid. දැන් පුතාලා දුවලාගේ යාළුවෝ 5 දෙනෙක්ගේ නම් ලියනවා මෙන්න මේ chart එක complete කරන්න. You have to have your the names of 5 of your friends. දුවලා පුතාලා දුවලාගේ යාළුවොත් එක්ක තමයි මෙන්න මේක කරන්න ඕනේ. Now maybe I will write some of the names that we came across in our pupils book, and some names. Rasini. I will write Rasini. I hope you can remember Rasini. Then I will write Geeta. Right? Then what about Navas? Navas. Then we have Tony. We have Tony over here. And I will maybe write another name. Raja. Right. Okay. So you can write the friends, the names of your own friends who are very close to you. Maybe you must be having best friends, no? So you can write their names. Now what do we have to do after we write their names? Go to your friends. Now you have written 5 names of your friends. දුවලා පුතාලගේ යාළුවෝ 5 දෙනෙක්ගේ නම් පුතාලා දැන් මෙතන ලියලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි යනවා යාළුවෝ ළඟට. Now first we will go to Rasini. I will go to Rasini. Then you have to ask her and you have to answer. Now what do we have to ask and how are we going to answer? Now this is the example that I'm going to give you. This is what you have to do. Do you like netball, basketball, LA, volleyball, cricket? There are different types of sports that we know. But what are the sports that we are going to talk about here? We have our 5 games that we spoke about. That is LA, netball, football, cricket and volleyball. දැන් අපි කතා කරපු ක්‍රීඩා පහම මෙතන තියෙනවා පුතේ. LA තියෙනවා netball, football, cricket and volleyball. දැන් අපි මොකද්ද කරන්නේ පුතේ? We have the names of our friends. You have to go to them and ask. Ask and answer. Ask and answer කියලා තියෙන්නේ. ගිහිල්ලා මොනවද අපි අහන්නේ? Now first one is Rasini. You go to Rasini and you ask, Rasini, do you like LA? ඔන්න දැන් අපිට ඉස්සල්ලාම තියෙනවනේ LA කියන ක්‍රීඩාව. Then you ask Rasini, Rasini, do you like LA? දැන් එයා LA වලට කැමතිද කියලායි අපි අහන්නේ. Then you will get an answer. Yes, I do. No, I don't. කැමති නම් එයා කියනවා yes, I do කියලා. නැත්තම් කියනවා no, I don't. නෑ මං කැමති නෑ. No, I don't. So if they say yes, I like කියලා කිව්වොත් අපි හරියක් දානවා. ටික් එකක් කියලා කියනවා. If they say no, you have to cross out that box where it is appropriate. දැන් පුතාලා දුවලා මොකද්ද කරන්නේ? යාළුවෝ 5 දෙනෙක්ගේ නම් ලිව්වා. ඒගොල්ලෝ ළඟට ගිහිල්ලා අහනවා. Do you like LA? Do you like netball? Do you like football? Do you like cricket? Do you like volleyball? එහෙමනේ අහන්නේ පුතේ. එහෙම අහලා මේ chart එක අපි complete කරනවා. So now you have to go to each of these friends. Now these are the names that I have written. What you have to do is to write your friends' names and you have to go to each and everyone and ask. Now let's say I will ask Rasini. Rasini, do you like LA? If she says no, I don't like, ආස නැහැයි කියලා කිව්වොත් මං එයාට cross එකක් දානවා. Rasini, do you like netball? If she says yes, I do.
එතකොට අපි හරියක් දානවා. Rasini, do you like football? Oh, she will say, no, I don't. මං ආස නැහැ. Rasini, do you like cricket? She might say, yes, I like cricket. Then you have to put a tick. Then, Rasini, do you like volleyball? Then sometimes she might say, yes, I like. Yes, I do. Then you can tick. කැමති කියන ඒවට අපි ටික් එකක් දානවා. අකමැති කියලා කියන එකට අපි ක්‍රොස් එකක් දානවා. So that is how you have to complete this grid. And especially you have to concentrate on the question. Do you like? ඔයා කැමතිද? Do you like netball? And how do you answer now? Because you will also get a turn. දුවලා පුතාලටත් දැන් ඕගොල්ලෝ ගිහිලා අහනවා වගේම ඕගොල්ලොන්ගෙන් කවුරු හරි අහුවොත් ආන්සර් කරන්නේ කොහොමද? Yes, I do. එක්ක කියනවා yes, I do කියලා කියනවා. කැමති නැත්නම් අපි කියනවා no, I don't. මම කැමති නැහැ. So you can practice this with your friends. Do this activity. You can fill up the grid accordingly. We have another little activity, the final activity in our workbook. We have to match the word with the picture. ඔන්න අපි පින්තූරයට හරියන ස්පෝර්ට් එකේ ගේම් එකේ නම ලියන්නයි අපි යන්නේ. Right, now I hope you can remember all these 5 pictures. Let's take a look at the first one. What is this picture? Cricket. Second one, LA. Third one, netball. Then we have here volleyball, and the last one is football. And here we have all the 5 names over here. Football, volleyball, cricket, netball, and LA. So now we are going to match the picture to the correct word. So shall we do that now? We'll start reading the words, matching it with the picture. So now let's start matching the pictures and the words. First one is cricket. So now we have the picture here and the word over here. I don't want to cross out any word, so I will come and match it here. Cricket. Right. So now we are done with the first picture. Second picture, LA. Can you remember? I told you that they play with a bamboo stick. Here we have the word LA. E-L-L-E. Right. Here it goes. Okay. Right. Then our third picture over here. What is it? That is netball. N-E-T-B-A-L-L. Okay. Right. Then I'm going to come to my next row. And here we have the first picture in the second row. That is volleyball. Oh, it's very close to the word. Here it comes. Then the final picture here, it's football. So the word football is over here and we are going to match it like this. All right. So cricket is over here, LA is over here, and netball over here, volleyball here, and the last picture, football, it's the first word here. So now we have completed our workbook activity as well. So in our lesson number 7, we spoke about games we play. And we learned that because all these games are team sports, we have to have 2 teams and they are all played with a lot of children, with a lot of participants, with a lot of players, and they are going to be very interesting. So you learnt about cricket, LA, netball, football and volleyball. So I think now you know how they play these games and the importance of getting together and playing as a team. So playing is fun is our unit number 7, and you have learnt about few of the games that you play as teams. So I hope you learned something about these games that we play and that you will remember to get involved in some sort of a sports activity in school. දුවලා පුතාලා ඉස්කෝලේදී මොකක් හරි ක්‍රීඩාවකත් නිරත වෙන්න ඕනේ පුතේ. ඒකත් මතක තියාගනිමින් අද පාඩම දුවලා පුතාලා ආසාවෙන් රස විඳින්න ඇති කියලා ටීචර් හිතනවා. So I have to go now because I have to come back with my next lesson. That is lesson number 8. So I will see you again. Until then, bye.